My name is Diego Berrio, a medical student at UPB. This presentation discusses the effectiveness of PCR for the diagnostic of human papillomavirus, in contrast to other methods such as FTIR spectroscopy and Papa Nicolau test. Introduction. First, we will talk about HPV. They belong to the family of Papillomaviridae. It is one of the most common sexually transmitted diseases. HPV are viruses that replicate specifically in the nucleus of squamous epithelial cells. They are very similar, therefore HPVs cannot be classified into serotypes. Its classification in genotypes and subtypes is based on the differences in its DNA sequence. There are more than 100 viral types. They are classified into high and low cancer risk types. These ones are the high risk types. These ones are the low risk types. They are usually asymptomatic. Only some cause warts or condylomas, and a smaller proportion cause cervical, vulvar, vagina, and anus cancer in women, or anal and penile cancer in men. Objective. This study aims to demonstrate the effectiveness and sensitivity of molecular analysis by PCR in relation to serological analysis, and to evaluate the sensitivity of FTIR spectroscopy of the diagnosis of HPV for cervical cancer prevention. Bueno, materiales y métodos. El fundamento de la técnica de detención de Papa Nicolau, pues la que es el método utilizado para la citología, es que es un método de detención policromático que va a constar de una tensión nuclear y un contraste citoplasmático. Tiene como ventaja una buena definición del detalle nuclear, evidenciando el patrón de cromatina que permite apreciar los grados de diferenciación celular y actividad metabólica. Tenemos que para esta citología, para esta prueba Papa Nicolau, se van a utilizar distintos tipos de tensiones. Una vez aparece la tensión con hematoxilina de Harris. Esta va a teñir el núcleo, que es de carácter ácido, y entonces va a teñir la membrana nuclear y la cromatina de color azul oscuro o rojizo púrpura, el nucleolo de color rojo, rosado o naranja. Tiene una afinidad por las estructuras ácidas, específicamente por la cromatina. Tenemos la tensión del citoplasma con orange G. Esa es una tensión monocromática que colorea la queratina de un naranja brillante y penetra rápidamente el citoplasma. La queratina no se encuentra en condiciones normales en el epitelio cervical y vaginal. Por lo tanto, si lo encontramos, entonces esto nos va a indicar carcinomas queratinizados. Tenemos la tensión con eosina azul 50. Esta es una tensión policromática compuesta de eosina y verde luz. La eosina va a tener de color rosado el citoplasma de las células escamosas maduras y los nucleolos y los cilios. Y el verde luz va a tener de color verde o azul las células que son metabólicamente activas, como las células parabasales, las intermedias y las columnares. Listo. Tenemos la PCR. Entonces la PCR es una técnica en la cual se amplifica, como se observa aquí en la imagen, se va a amplificar una secuencia de material genético para poder identificar la presencia de una mutación. ¿Para qué se utilizó en este caso? Se utilizó para la amplificación del gen viral L1. Bien, tenemos la espectroscopía. El fundamento es que es un estudio del espectro luminoso de los cuerpos para poder determinar la composición cualitativa y cuantitativa de una muestra. Esta nos permite detectar la absorción o emisión de radiación electromagnética de ciertas energías y relacionarlas con otros tipos de energía que sirvan de muestra. ¿Para qué se utilizó en este caso? Entonces, las muestras se dividieron en dos grupos según el análisis de PCR. Un grupo que consistía en muestras positivas de virus de papiloma humano, que son 7 muestras que le dieron positivas, y 6 muestras de control positivo para la amplificación del gen L1 de virus de papiloma humano analizadas en nuestro estudio anterior. Y el otro grupo de muestras negativas de VPH, que fueron 43 muestras en total. Bien, tenemos el FTIR, que es la espectroscopía infrarroja transformada de Führer. Esta es una técnica de medición que permite registrar espectros infrarrojos a través de un interferómetro y luego a través de la muestra o viceversa. Aquí, básicamente, un espejo móvil dentro del aparato altera la distribución de la luz infrarroja que pasa a través del interferómetro. La señal directamente grabada, llamada interferograma, representa la salida de luz en función de la posición del espejo. Luego, una técnica de procesamiento de datos llamada transformada de Führer convierte estos datos sin procesar en el resultado deseado. Como se decía anteriormente, el espectro de la muestra siempre se compara con una referencia. ¿Para qué se utilizó en este caso?
para clasificar los datos normales y los grupos de virus de papiloma humano. Se analizaron a modo de contraste mediante un análisis discriminante según la clasificación de PCR. Results. Table 1. 50 patients were evaluated, of which 7 people had HPV. No person was positive for HPV due to lesion or morphological alterations of the cell by serological analysis, but they were positive by PCR analysis. In this table, aspects such as the patient age and the first sexual intercourse were statistically significant, finding that patients under 30 years of age and those who initiated sexual intercourse at an early age were a risk factor for obtaining HPV. Figure 1. The PCR method was so sensitive that it was able to amplify the L1 gene in the region flanked by the NY09, NY11 primers, even in samples with very low concentration of DNA, such as sample 20, for example, that apparently only 15.00 ng microliters of DNA. 17 cervical fluid DNA samples, which showed 7 positive samples for HPV viral infection. M is the molecular weight standard, 50 basis pair. PC is the positive control. All samples expose high quality with respect to the techniques performed. The positive HPV samples are 2, 4, 20, 8 monothers. The HPV sample 6, 9, 19, 22, 25, 8 monothers. They were negative. NC1, no DNA sample, negative control. NC2, DNA of a healed person without evidence of HPV infection through clinical and laboratory tests, negative control. Figure 3. The FTIR showed the spectra of sample diagnosed as normal and with HPV through the use of PCR analysis. Gray and red represent the standard deviation. Figure 3 shows the percentage difference of the correct classification between the standard PCR diagnosis. We can observe that the PCR analysis had a higher percentage of correct diagnosis. Discussion. Risa et al. Say that the Papa Nicolau test is the most used primary care test and is established by the Brazil government healthcare service to be applied in patients from the age of 25 for the early detection of cervical cancer, which occurs most commonly in women above 30 years. I think that this test is the best in cost benefit, but that is not a very accurate test. But with the monetary deficiency of the ministries of health in the different countries, we will hardly be able to have the PCR performed as a primary care test. Adenis, Dufit, and other authors say that studies have shown that the prevalence of this infection is significantly higher the younger female population. I agree with this argument, but I think they should still do a study to find out why this happens. Kitchener and Silva and other authors say that with the application of molecular biology techniques, it is possible to identify to HPV DNA in 99.7% of the types of invasive cervical cancer. In my concept, this is totally true. The idea is that a future will apply molecular biology techniques not only to HPV but also to all pathologies. Molecular biology is the medicine of the future. Conclusions. The PCR technique is the most effective technique to diagnose HPV prematurely. A great effort must be made so that in the future the PCR is a rapid and low-cost test.
FTIR spectroscopy is not a diagnostic test, despite providing useful data in contrast to PCR that is 97% reliable.